선문은 8월 30일 수요일입니다. 현재 시간은 오전 7시 22분입니다. 바이블 스터디 745를 시작하겠습니다. 다니엘 1장부터 한영 성경으로 읽어보도록 하겠습니다. 빨리 읽도록 하겠습니다. 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 시날 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 왕이 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통달하며 지식이 통달하며 학문에 익숙하여 원공이에 쓸만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈대아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나야와 미사엘과 아사랴가 있었더니 황관장이 메삭이라고 아사랴는 아벤느고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 황관장이 다니엘에게 이르되 내가 네 주 왕을 두려워하노라. 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 같은 또래의 손들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐. 그렇기 때문에 너희 가운데 내 머리가 왕 앞에 이렇게 위태롭게 되리라 하니라. 황관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하오니 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 얼굴 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서 하매 그가 그들의 말을 따라 열흘 동안 시험하더니 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소년들보다 더 좋아 보인지라. 그리하여 이내 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라. 왕이 말한 대로 그들을 불러들일 기한이 찼으므로 황관장이 그들을 느부갓네살 앞으로 데리고 가니 왕이 그들과 말하여 보매 무리 중에 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 왕이 그들에게 모든 것을 묻는 중에 그 지혜왕 원년까지 있으니라. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it, and the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God.
This he carried up to the temple of his god in Babylonia and put in the treasure house of his god. Then the king ordered the Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's place. He was to teach them to language and literature about the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. And they were to be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief officer gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. But Daniel served not to the permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel, but the official told Daniel, "I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the older young man your age?" The king would then have my head because of you. Daniel then said to the guard whom the chief officer had appointed over Daniel, Hanani, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with then you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food.
So God take away their choice food and the wine, and we are to drink, and they gave them a bed of or kings of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked, so they entered the king's service in every matter of wisdom and understanding. About it, the king questioned them. He found them at 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. 다니엘 2장입니다. 느부갓네살이 다스린 지 2년이 된 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하며 하여 잠을 이루지 못한지라. 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 짐장이야 갈대아 술사를 부르라 말하며 그들이 들어가서 왕의 앞에 쓴지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 분민하다 하니 갈대아 술사들이 아람 말로 왕에게 말하되 왕이 만수무강하옵소서. 왕께서 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하는지라. 왕이 갈대아인들에게 대답하여 이르되 명령을 내리니 만일 꿈과 그 해석을 너희에게 알게 하지 아니하면 너희의 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 거름더미로 만들 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라. 그런즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라 하니 그들이 다시 대답하여 이르되 원하건대 왕은 꿈을 종들에게 이르소서. 그리하시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하니 왕이 대답하여 이르되 내가 분명히 아노라. 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 시간을 지연하려 함이로다. 너희가 만일 이 꿈을 내게 알게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리려 함이라. 이제 그 꿈을 내게 알게 하라. 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 하더라. 갈대아인들의 왕 앞에 대답하여 이르되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 하나도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아인들에게 물은 자가 없었나이다. 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라. 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다. 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 제자들을 다 죽이라 명령하니라. 왕의 명령이 내리매 제자들은 죽게 하였고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라. 그때에 왕의 건의대장 아리옥이 바벨론 제자들을 죽이러 나아가매 다니엘의 명치라고 슬기로운 말로 왕의 건의대장 아리옥에게 물으리되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리옥이 그 일을 다니엘에게 알림에 다니엘이 들어가서 왕을 고하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리리이다 하느니라. 이에 다니엘이 자기 집으로 들어가서 그 친구 하나냐와 미사일과 아사랴에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 엄밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 제자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시며 이 엄밀한 것이 밤에 환상으로 다니엘에게 나타나 보임에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 다니엘이 말하여 이르되 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송한 것은 지혜와 능력이 그에게 있음이로다. 그는 때와 계절을 바꾸게 지식을 주시는도다. 그는 깊고 엄밀한 일을 나타내시고
어두운 데에 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구하는 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다. 이에 다니 알고 나를 왕 앞으로 인도하라. 그리하면 내가 그 해석을 왕께 알려드리리라 하니 이 아력이 다니엘을 데리고 급히 왕 앞에 들어가서 아뢰되 내가 사로잡혀온 유다 자손 중에서 한 사람을 찾아내었나이다. 그가 그 해석을 왕께 알려드리리다 하니라. 왕이 대답하여 벨드사살이라 이름한 다니엘에게 이르되 내가 꾼 꿈과 그 해석을 내가 내게 알게 하겠느냐 하니 다니엘이 왕 앞에 대답하여 이르되 왕이 물으신 바 엄밀한 것은 지혜자나 술객이나 박수나 점쟁이가 능히 왕께 보일 수 없으되 오직 엄밀한 것을 나타내실 이는 하늘에 계신 하느님이시라. 그가 느부갓네살 왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다. 왕의 꿈 곧 왕이 침상에서 머릿속으로 받은 환상은 이러하니이다. 왕이야 왕이 침상에서 장래 일을 생각하실 때에 엄밀한 것을 나타내시는 이가 장래일을 왕에게 알게 하셨사오며 내가 이 엄밀한 것을 나타내심은 내 지혜가 모든 사람보다 낫기 때문이 아니라 오직 그의 해석을 왕에게 알려서 왕이 마음으로 생각하던 것을 왕에게 알려주려 하심이니이다. 왕이 한 큰 신상을 보셨나이다. 그 신상 이 왕의 앞에 있었는데 그게 강체가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니 그 우상의 머리는 순금이요 가슴과 두 발은 언이요 배와 넓적 다리는 노시요 그 종아리는 새요 그 발은 얼마는 새요 얼마는 지늘기였나이다. 또 왕이 보신 적 손대지 아니한 돌이 나와 여름 타작마당의 깨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 그 꿈이 이러한즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 아뢰리이다. 왕이여 왕의 여러 왕들 중의 들과 들짐승과 공중 새들 어느 곳에 있는 것을 막론하고 그것들을 왕의 손에 넘기사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧 그 금머리니이다. 왕을 뒤이어 왕보다 못한 다른 나라가 일어날 것이요 셋째로 또 똑같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 넷째 나라는 강아기가 새 같으니 새는 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라 새가 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 모든 나라를 부서뜨리고 찔 것이며 왕께서 그 발과 발가락에 얼마는 토기장에 지늘겨 얼마는 새인 것을 보셨은저 그 나라가 나누일 것이며 왕께서 새와 지늘기 섞인 것을 보셨은저 그 나라가 새 같은 든든함이 있을 것이나 그 발가락이 얼마는 새와 얼마는 지늘긴즉 그 나라가 얼마는 든든하고 얼마는 부수실 만할 것이며 왕께서 새와 지늘기 섞인 것을 보셨은즉 그들이 다른 민족과 다른 민족과 서로 섞일 것이나 그들이 피차에 합하지 아니함이 새와 지늘기 합하지 않음과 같으리이다. 이 여러 왕들이 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라로 쳐서 멸망병이 있을 것이라. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 새와 녹과 진을과 은과 금을 부서뜨릴 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래 일을 왕께 알게 하신 것이라. 이 꿈은 참되고 확실하다 하니 이에 느부갓네살이 왕이 들려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 주게 하니라. 이에
왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시여 모든 왕의 주제시로다. 내가 능히 이 엄밀한 것을 나타내었으니 네 하나님은 또 엄밀한 것을 나타내시는 이시로다. 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바빌론 온 지방을 다스리게 하며 또 바빌론 모든 지혜자의 바빌론 지방의 일을 다스리게 하였고 다니엘은 왕궁에 있었더라. In the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he may have had a dream that troubles me, and I wanted to know what it means. And then the astrologers answered the king, "May the king live forever. Tell your servants the dream, and we will interpret it." Astrologers, this is what I have firmly decided. If you do not tell me what my dream was, any interpret it, I will have you cut into pieces and your houses turned into piles of rubble. But if you tell me the dream and explain it, you will receive from me gifts and rewards and great honor. And the once more, they replied, "Let the king tell his servants to dream, and we will interpret it." Then the king answered, "I am certain that you are trying to gain time, because you realize that this is what I have firmly only one penalty for you. You have conspired to tell me misleading and wicked things, hoping the situation will interpret it for me." The astrologers answered the king, "There is no one on earth who can do what the king asks. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or astrologer. What king asks is too difficult. No one can reveal it to the king, so angry and furious that he ordered the execution of all the wise men of Babylon. So the decree was issued to put the wise men to death, and the men we are sent to look for Daniel and his friends to put them to death. When Arioch, the commander of
The king's guard had gone out to put to death the wise men of Babylon. Daniel spoke to him with wisdom and tact. He asked the king's officer, why did the king issue such a harsh decree? Arioch then explained the matter to Daniel. This Daniel went into the king and asked for time so that he might interpret the dream for him. Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Mishael, and Azariah. He urged them to pray for us from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not execute it with the rest of the wise men of Babylon. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven and said, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and the king and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells with him. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of you. You have made known to us the dream of the king. Then Daniel went to Arioch, whom the king and appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him to not execute the wise men. Arioch took Daniel to the king at once and said, I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dream means. The king asked Daniel, also called Belteshazzar, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to God in heaven, who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you were lying in bed are these. As your Majesty was lying there, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what
What is going to happen? As for me, this mystery has been revealed to me not because I have greater wisdom than anyone else alive, but so that you all understand what went through your mind. Your Majesty looked and there before you stood a large statue on enormous dazzling statue, awesome in appearance. The head of the statue was made of pure gold. Its chest and legs of iron. Its feet partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, a log was cut out, but not by human handles. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like a chip on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the log that struck the statue became a huge mountain with the horse. So the dream we will interpret it to the king. Your majesty, you are the king of kings. The God. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory. In your hands he has placed all mankind and the beasts of the field and the birds in the sky. Wherever they are, he has made you ruler over them all. You are the head of gold. After you another kingdom will arise. in imperiality years. Next, third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron, for iron breaks and smashes everything, and as iron breaks things to pieces, so it will cross and break all the others, just as you saw that the pit and those were partly of the clay and a party of iron. So this will be divided kingdom, yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. As the toes were partly iron and partly clay, so this kingdom will be partly and partly brittle, and just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain any more than iron mixed with clay. Nor will it be put on end, but it will serve endure forever. This is the meaning of the vision of a drag out of a mountain, but not be human handles that broke iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream
is true, and its interpretation is trustworthy. Thinking Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. The king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and revealer of mysteries, for you we are able to reveal this mystery. Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, mayor of the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. 여섯 기비시라 그것을 바빌론 지방의 두라 평지에 세우더라. 느부갓네살 왕이 사람을 보내어 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원을 느부갓네살 왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하게 하며 이에 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원이 느부갓네살 왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하여 느부갓네살 왕이 세운 신상 앞에 서니라. 선포하는 자가 크게 외쳐 이르되 백성들과 나라들과 각 언어로 말하는 자들아, 왕이 네 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생원과 및 금신상에게 절하라. 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 맹렬히 타는 불불에 던져 넣으리라 하였더라. 모든 백성과 나라들과 각 언어를 말하는 자들의 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 및 모든 악기 소리를 듣자 곧 느부갓네살 왕이 세운 금신상에게 엎드려 절하니라. 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참수하니라. 그들이 느부갓네살 왕이 이르되 왕이여 만수무강합사. 왕이여 왕이 명령을 내자 모든 사람이 나팔과 피리와 수금과 누구든지 엎드려 절하지 않은 자는 맹렬히 타는 불 가운데 던져 넣음을 당하리라 하지 아니하셨나이까. 이제 몇 유다 사람 사드락과 메삭과 아벳느고는 왕이 세운 바빌론 지방을 다스리게 하신 자이거늘 왕이 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 느부갓네살 왕이 노하고 보내어 사드락과 메삭과 아벳느고를 끌어오라 말하며 드디어 그 사람들을 왕 옆으로 끌어온지라. 느부갓네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벳느고야, 너희가 네 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다니 사실이냐. 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생금과 및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에서 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 불 가운데 던져 넣을 것이니 너희 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하니 사드락과 메삭과 아벳느고가 왕이 대답하여 이르되 느부갓네살이여, 우리가 이 일에 대해 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 느부갓네살이 분이 가득하여 사드락과 메삭과 아벳느고를 향하여 얼굴빛을 받고 명령하여 이르되 그 풀무불을 뜨겁게 하기를 평소보다 7배나 뜨겁게 하라 하고 군대 중 용사 몇 사람에게 명령하여 사드락과 메삭과 아벳느고를 결박하여 극렬히 타는 불 가운데 던지라 하니라. 그러자 그 사람들을 겉옷과 속옷과 모자와 다른 옷을 입은 채 결박하여 맹렬히 타는 불 가운데 던졌더라. 왕의 명령이 엄하고 불무불이 심히 뜨거움으로 불꽃이 사드락과 메삭과 아벳느고를 불던 사람을 태워 죽였고 이에 세 사람 사드락과 메삭과 아벳느고는 결박된 채 맹렬히 타는 불 가운데 던져졌더라. 그때 느부갓네살 왕이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 이르되 우리가 결박하여 왕이 또 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불 가운데 다니는데 상하지도 아니하고
그 넷자의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고 느부갓네살이 맹렬히 타는 불어기 가까이 가서 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 종 사드락 메삭 아벳노고야 나와서 이리로라 하며 사드락과 메삭과 아벳노고가 불 가운데서 나온지라. 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본 적 뿌리 능히 그들의 몸을 해하지 못하였고 머리털도 거울리지 아니하였고 겉옷빛도 변하지 아니하였고 불탄 냄새도 없었더라. 느부갓네살의 말에 사드락과 메삭과 아벳노고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하시도다. 그러므로 내가 이제 족소를 내려오니 각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사드락과 메삭과 아벳노고의 하나님께 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집을 거름토로 삼을지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하더라. 왕이 드디어 사드락과 메삭과 아벳노고를 바빌론 지방에 두고 Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. So the satraps, prefects, governors, divisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication to the people. Then the herald loudly proclaimed nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do as soon as you hear the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music. You must fall down and worship the image of gold the king Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and thrown into a blazing furnace. Therefore, as soon as they heard the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, and all kinds of music, or the nations and peoples of every language. At this time, some strong losers came aboard and denounced the Jews. This is to King Nebuchadnezzar, may the king live forever. Your Majesty has issued decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music must worship will be thrown into a blazing furnace. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego,
who pay no attention to you, your ministry, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. For furious with lazy Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up?" Now, when you hear the sound of the horn, flute, cedar, harp pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your Majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changes. He ordered the furnace hit seven times hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent, and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men firmly tied fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in judgment and asked his advisors, weren't there are three men that we tried and throw into the fire. They replied, certainly, Your Majesty. He said, look, I see four men working around in the fire. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the set traps, prefects, governors, and royal officers crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads
singed, their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command, and we are willing to give their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in of Babylon. 다니엘 4장입니다. 느부갓네살 왕은 천하에 거주하는 모든 백성들과 나라들과 각 언어를 말하는 자들에게 조서를 내리노라. 원하노니 너희에게 큰 평강이 있을지어다. 지극히 높으신 하나님이 네게 임하신 이적과 놀라운 일을 내가 알게 하기를 절겨하노라. 참으로 크도다. 그의 이적이여 참으로 능하도다. 그의 놀라운 일이여 그의 나라는 영원한 나라요 그의 통치는 대대 이르리로다. 나 느부갓네살이 내 집에 편히 있으며 내 공에서 평강할 때에 한 꿈을 꾸고 껍질의 저들을 내 앞으로 불러다가 그 꿈의 해석을 내게 알게 하라 하였더라. 그때 박수에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그는 내 신의 이름을 따라 벨드사살이라 이름한 자요. 그의 아내는 박수장 벨드사살아. 내 아내는 거룩한 신들의 영이 있은즉 어떤 영원한 것이라도 내게는 어려울 것이 없는 줄을 내가 아노니 내 꿈에 본 환상의 해석을 내게 말하라. 내가 침상에서 나의 머릿속으로 받은 환상이 이러하니라. 내가 본즉 땅의 중앙에 한 나무가 있는 것을 보았는데 높이가 높더니 그 나무가 자라서 견고하여지고 그 높이는 하늘에 닿았으니 그 명이 땅끝에서도 보이겠고 그 잎사귀는 아름답고 그를 가진 모든 것이 거기서 먹을 것을 얻으라. 내가 침상에서 머릿속으로 받은 환상 가운데 또 본즉 한 순찰자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려왔는데 그가 소리질러 이처럼 이르기를 그 나무를 베고 그 가지를 자르고 그 잎사귀를 떨구고 그 열매를 해치고 짐승들을 그 아래 덜풀 가운데에 두어라. 그것이 하늘 이슬에 젖고 땅의 풀 가운데서 짐승과 더불어 제 몫을 얻으리라. 또 그 마음은 변하여 사람의 마음 같지 아니하고 짐승의 마음을 받아 7대를 지내리라. 이는 순찰자들의 명령대로요 거룩한 자들의 말대로이니 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시며 또 지극히 선한 자를 그 위에 세우시는 줄을 사람들이 알게 하려 함이라 하였느니라. 나 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸었나니 너 벨드사살아 그 해석을 밝히 말하라. 내 나라 모든 지혜자가 능히 내게 그 해석을 알게 하지 못하였으나 오직 너는 능히 하리니 이는 거룩한 신들의 영이 내 안에 있음이라. 벨드사살이라 이름한 다니엘이 한동안 놀라며 마음으로 범이 나는 내 주여 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게 응하며 그 해석은 왕의 대직에 응하기를 원하나이다. 왕께서 보신 그 나무가 자라서 견고해지고 그 높이는 하늘에 닿았으니 땅끝에서도 보이겠고 그 잎사귀는 아름답고 그 열매는 많아서 만민의 먹을 것이 될 만하고 들짐승은 그 아래에 살며 공중에 나는 새는 그 가지에 깃들었나이다. 왕이여 이 나무는 곧 왕이시라. 이는 왕이 자라서 견고해지고 창대하사 하늘에 닿으시며 권세는 땅끝까지 미치심이니이다. 왕이 보신 적 한 숫절자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려와서 이르기 덜풀 가운데에 들어와 그것이 하늘 이슬에 젖고 또 들짐승들과 더불어 제 몫을 얻으며 7대를
지내리라 하였나이다. 왕이야, 그 해석은 이러하니이다. 곧 지극히 높으신 이가 명령하신 것이 내 주 왕에게 미칠 것이라. 왕이 사람에게서 쫓겨나서 떨짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 7대를 하시리이다. 또 그들의 그 나무 뿌리의 그루터기를 남겨두라 하였선자 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 긍휼히 여김으로 죄악을 사하소서. 그리하시면 왕의 평안함이 혹시 장구 하리이다 하니라. 이 모든 일이 다 느부갓네살 왕에게 임하였느니라. 12달이 지난 후에 내가 바벨론 왕궁 지붕에서 큰 일세 나 왕이 말하여 이르되 이 큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 이 말이 아직도 나 왕의 입에 있을 때에 하늘에서 소리가 내려 이르되 느부갓네살 왕아 내게 말하노니 나라의 왕이가 내게서 떠났느니라. 내가 사람에게서 쫓겨나서 떨짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 7대를 지내서 지극히 높으신 이가 사람의 나라로 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더라. 바로 그때 이 일이 나 느부갓네살에게 응함으로 내가 사람에게 쫓겨나서 소처럼 풀을 먹으며 몸이 하늘이슬에 젖고 머리털이 독수리 털과 같이 자랐고 손톱은 새 발톱과 같이 되었더라. 그 귀한 차에 나 느부갓네살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하여 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요 그 나라는 대대 이르리로다. 땅의 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다. 그때 내 충명이 내게로 돌아왔고 또 내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 가난들이 내게 찾아오니 내가 내 나라의 나 느부갓네살은 하늘의 왕을 찬 자를 그가 능히 낮추심이라. King Nebuchadnezzar to the nations and the peoples of every language who live in all the earth. May you prosper greatly. It is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. How great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation. Nebuchadnezzar was at home in my place, contented and prosperous. I had a dream that made me afraid as I was lying in bed. The images and visions that passed through my mind terrified me. So I commanded that all the wise men of Babylon be brought before me to interpret the dream for me. When the when the magicians, enchanters, astrologers, and diviners came to my presence, and I told him the dream. He is called Belteshazzar, after
the name of my God, and the spirit of the holy God is in him. I said, Belteshazzar, chief of the magicians, I know that the spirit of the holy God is in you, and no mystery is too difficult for you. Here is my dream. Interpret it for me. These are the visions I saw while lying in bed. I looked. Height was enormous. The three handles of the horse. Its leaves were beautiful. Its fruit abundant, and on it was food for all. Under it, the wild animals found shelter, and the birds lived in its branches. From it, every creature was fed. In the visions I saw while lying in bed, I looked, and there before me was a Holy One, a messenger coming down from heaven. He called in a loud voice, cut down the tree and trim fruit. Let the animals free from under it, and the birds from its branches. But let the stump and its roots bound with iron and bronze remain in the ground in the grass of the field. Let him be drenched with the dew of heaven, and let him live with the animals among the plants of the earth. Let him be given the mind of an animal till 7 times pass by for him. This season that arriving may know that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth, and gives them to any list of people. This is the dream that I, King Nebuchadnezzar, had now. Belteshazzar tell me what it means, for none of the wise men in my kingdom can interpret it for me, but you can, because the spirit of the holy God is in it. It is in you. Then Daniel also called Belteshazzar, was greatly perplexed for time, and his thoughts terrified him. So the king said, Belteshazzar, do not let the dream or its meaning alarm you. Belteshazzar answered, My lord, if only the dream applied to your enemies, and its or giving shelter and having nesting places in its branches for the birds, your is the sky, and your dominion extends to distant parts of the earth. Your majesty, so Holy One, a messenger coming down from heaven and saying, cut down the tree and destroy it, but leave the stump bound with iron and bronze in the grass of the field, while its roots remain in the ground. Let him be drenched with the dew of heaven. Let him live with the wild animals until 7 times pass by for him. This is the interpretation, Your Majesty, and this is the decree the Most High has issued against my lord the king. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched for you until
you acknowledge that the Most High is sovereign wishes. And they commanded to remove the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Therefore, your majesty be pleased to accept my advice, renounce your sins by doing what is right and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be that then your prosperity will continue. Or this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later, as the king was working on the roof of the royal place of Babylon. He said, "It's not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty." Even as the waters were on his lips, a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your loyal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times will pass before you until you acknowledge that the Most High what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ate grass like the ox. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle, and his nails like the claws of a bird. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised sword. Then I praised the Most High. I honored and glorified him who lives forever. His domination is an eternal domination. His kingdom endures from generation to generation. All the peoples of those regarded as nothing, he does as the praises or say to him, "What have you done?" At the same time that my sanity was restored, my advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt his ways are just, and those who work in pride he is able to humble. 다니엘 4장까지 한영 바이블 스터디 745를 여기서 종료하도록 하겠습니다. 기도하고 방송을 모두 끝내도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 하나님께서 구하시옵소서. 나라와 근세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 바이블 스터디 745를 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.